Jeder Mensch und jede Gemeinschaft auf der Welt ist Teil eines Gewebes aus Geschichten. Die Geschichten, die wir erzählen und an denen wir teilhaben, zeigen, wer wir sind und wofür wir stehen. Unsere Geschichten erinnern uns an unseren Ursprung, prägen täglich unsere Entscheidungen und helfen uns, unserem Zukunftsweg Sinn und Freude zu verleihen. Die besten Geschichten verbinden uns mit etwas, das größer ist als wir selbst. Wir bei Unicity glauben, dass unsere Geschichte Herzen berühren und Leben verändern und schließlich die Welt verändern kann. Es begann vor mehr als 30 Jahren mit nur einem bahnbrechenden Produkt. Das schließlich als erstes Produkt seiner Art einen Platz im Physicians Desk Reference eroberte. Aus diesen bescheidenen Anfängen wurde die Unicity-Geschichte zu einer blühenden globalen Gemeinschaft aus fähigen Führungskräften, erfahrenen Wissenschaftlern und ehrgeizigen Unternehmern. Alle arbeiten gemeinsam an einer Mission: das Leben von jedem besser zu machen, der mit unseren Leuten zu tun hat oder unsere Produkte verwendet. Heute verkörpert die Unicity-Geschichte diese Mission auf vielfältige Weise. Mit einer wachsenden Familie aus über 400 Produkten auf Basis der aktuellsten Ernährungsforschung, um die Gesundheit von Millionen überall auf der Welt zu verändern. Über 750 Mitarbeiter arbeiten in 30 Büros, um unser Geschäft in 60 Ländern weltweit zu unterstützen. Gemeinsam mit einem blühenden Netzwerk aus ehrgeizigen Unternehmen und unabhängigen Geschäftsleuten, die mit Unicity Gesundheit und finanziellen Wohlstand in ganz neuen Dimensionen erreichen. Und das mit einzigartiger Entschlossenheit, das Leben der Menschen zu verbessern und nachhaltig zu verändern. Auf diese Geschichte können wir stolz sein. Aber das ist nur der Anfang. Denn wir steigern und beschleunigen täglich unsere Bemühungen, aus wissenschaftlichen Entdeckungen innovative neue Produkte zu machen, damit wir die Gesundheit und Lebensqualität vieler auf bisher ungeahnte Weise verbessern können. Jeden Tag begeistern sich neue Menschen für den einzigartigen Unicity-Ansatz für Wellness und verwandeln diese Begeisterung in ein besseres Leben für sich und ihre Familien. Und täglich suchen wir neue, relevante Wege, um das Leben von Menschen spürbar und positiv zu verändern. Mit kleinen, individuellen Schritten und kühnen, unternehmensweiten Initiativen. Aber der spannendste und inspirierendste Teil der Unicity-Geschichte? Wir können das nächste Kapitel zusammen schreiben. In einer Welt, wo die Möglichkeiten nur von unserer Fähigkeit abhängen, groß zu denken, hart zu arbeiten und gemeinsam etwas zu bewirken. Und in der Hunderte gesundheitliche Herausforderungen auf neue Lösungen warten. Die koreanische Regierung hat Zucker den Krieg erklärt. Experten sagen, dass der Fokus auf den Fettgehalt oft davon ablenkt, wie viel Süßungsmittel Fertiglebensmitteln zugegeben wird. Neue Daten legen nahe, dass die ungesunden Gewohnheiten junger Australier immer mehr zum Bauchumfang der Nation beitragen. Welche Rolle wollen Sie im nächsten Kapitel der Unicity-Geschichte spielen? Und verändert und verbessert diese Verbindung die Geschichte Ihres eigenen Lebens? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Zusammen entdecken wir neue Möglichkeiten und wir werden das Leben von Millionen verändern und verbessern. So, guten Abend und willkommen. Mein Name ist Didier Schluchter und ich freue mich, euch heute Abend durch
ja, durch diesen Webinar durchzubringen. Good evening and welcome to everyone. It's my pleasure to be here with you tonight, and I'll be happy to take you through that webinar, through those presentations tonight. If you're looking for the English, wenn ihr nach der Sprache sucht, nach Deutsch, unten auf dieser kleinen Kugel gibt es da die Möglichkeit, das in der verschiedenen Sprache zuzuhören. So you can go on the corner of your screen or on the top of it, depending where it is. You should have a chance to change the English to the English language. So, jetzt werde ich das weiter auf Deutsch machen. Ich freue mich auf heute Abend. Wir haben einige wirklich sehr interessante Themen, die wir gemeinsam besprechen möchten. Wir möchten dir darüber informieren, was unser Produkt des Monats ist, welche Vorteile dieses Produkt mit sich bringen. Wir werden über das Produkt Complete sowie über Joint Mobility reden. Und da haben wir Dr. Leila Darsa, die dabei ist und uns darüber informieren wird. Danach werde ich euch kurz informieren über bestimmte Informationen, die wichtig sind. Ich gehe zurück in der Vergangenheit und nehme Inhalte des Newsletters, um euch darüber zu erklären, was das heißt und was es für euch bedeuten kann. Und wir werden heute enden mit unserem Talk von Diamond aus der Schweiz, von Bettina Pape. Sie wird uns erklären über dieses Shiny-Objekt. Vielleicht habt ihr schon mal darüber gehört und es ist sehr, sehr interessant in unserer Zeit, was das heißt, Shiny-Objekt. Wir werden von ihr später hören. Ich werde noch mal kurz ein paar Worte dazu sagen, bevor sie anfängt, um euch das zu erklären. Aber ganz am Anfang, wie üblich, werden wir jetzt über unseren Produkt des Monats sprechen, über dieses Combo Complete. Das haben wir in verschiedene Geschmäcker, aber auch haben wir jetzt aus Promo Vanilla oder Vanilla Vegan und zusätzlich das Produkt Joint Mobility. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass wir das mit Dr. Leila Darsa machen dürfen. Sie ist da. Sie ist bei uns jeden dritten Monat. So welcome and thank you so much, Leila, for taking the time to present to us here in Europe. You are located in Morocco and nonetheless, you're taking your time this evening to present that with us. So vielen Dank, Leila, dass du dabei bist, dass du dich die Zeit nimmst, dies mit uns zu teilen. So, hier ein herzlichen Willkommen an Leila Darsa. So here we go. Leila, can you hear me? Are you here? Here we go. We can see your screen coming up. Leila, I can't hear you right now. Can you hear me? Leila, can you hear me? I still cannot hear you for some reason. Let's see. Yeah, do you hear me right now? Yes, perfect. Welcome. Okay, thank you. I can also see your screen. This is all good. So again, thank you so much for taking the time. It's always a pleasure to have you here, Leila. Thank you. Yeah, my pleasure to be here with you. So thank you again for inviting me to be here with you in this event, in this evening. And I hope and I wish it will be an interesting and useful information for everybody. So without waiting, let's start. Thank you. Thank you. So let's focus on the right proteins. Proteins. Why we are talking about proteins? Why we choose to talk about proteins today? Proteins are part of our food, our daily food. Okay, we eat them. Many of the foods that we eat every day contains proteins, but for something so common, it's often a misunderstood part of our diets. Okay, we all know about proteins. What I want to say with that we all know about proteins, but however, we don't identify them
properly, correctly. So unfortunately, for this reason, because we don't identify them correctly, many of us are not getting the quality of protein we need, because it's not just a food we eat, actually, it's a critical component of our bodies. So, and it accounts about or for 20% of the overall body mass. So for that reason, and because the proteins are a vital nutrient required for our body, we gonna go digging these few common minutes about these macronutrients. But before that, I want just do a recap for the principles, Unicity core, Unicity nutrition principles. So, yeah, the first of them, of course, is giving priority to the protein intake, because Unicity knows perfectly the importance of these macronutrients. Then, of course, we have a fuel with fat, the healthy fat. We have to control carbohydrates. And last, not least, we have to stick on the rule of 4-4-12. We all know that now, which is spacing correctly the meals, at least 4 hours between breakfast and lunch, other 4 hours between lunch and dinner, and lastly 12 hours between dinner and breakfast the next day. Why all of that? Because it gives your body time to switch into fat burning mode. So, well, all those principles are important, but today we're gonna focus, as I said before, on the first principle, given priority to protein intake. Proteins. What are proteins? They are called macronutrients. Proteins, those large biological molecules, are called macronutrients along with the carbohydrates and fats. They are macronutrients because they are used in largest amounts, not like the vitamins and minerals, okay? So, in simplest terms, proteins are made up of what we called amino acids, okay? These little points we have here. So these are the building blocks of proteins. When we put amino acids together in a chain, like we see here in the scheme, we get a protein. There are two kinds of amino acids, what we call essential and non-essential. The essential amino acids are those that we can't make ourselves, and we must get them from food, okay? The non-essential one are those that we can make ourselves in our body. Just between brackets, sometimes even with the non-essential one, there is a lack of production of those in our body, but it can happen, okay? So in this case, they became essential amino acid, but it's rare, okay? So, so it's important to eat the right proteins to get quality proteins. So we need to have proteins with essential amino acid. Please keep this information in mind for later. Okay, the functions, the main roles, why we need proteins, what they are doing in our body. We said that they are part of our body. We have about 20% of our overall body mass of muscles, which is good. But there is a lot of sources of proteins in our foods. We have meat, we have poultry, fish, eggs, and dairy, and so on. We have a vegetable also proteins, which we can get from grains, from beans, from vegetables, and nuts, often nuts, okay?
In comparison with the animal one, there's a lack of one or more of essential amino acids. It's not a huge difference, but it exists. Okay, it does exist. So the proteins, when they are when we eat them, I mean, when we get proteins in the foods or in the foods we eat, the proteins are broken down into 20 amino acids. 20 amino acids. 11 of them are non-essential and 9 are essential. Okay. Those amino acids are, as I said before, body's basic building blocks for growth and energy. Okay. They play a key role in the maintenance and development of our muscles. And they have another role in many vital metabolic processes. So we can split the functions of the proteins in two big categories, okay? In two big roles. The structural roles, as we said, that proteins are a main component of our muscles, of our tissues, nails, collagen, keratin, and many others, myosin and actin, and so on. And they have the other physiological role, let's say, metabolic role, which is we have some proteins which are digestive enzymes, okay? They're particularly involved in the breakdown of nutrients and their absorption in the body. They are modulating the immune response. How? By forming or producing antibodies. Those antibodies are a key components of the immune system. As well, we can have proteins used to form hormones and hemoglobin. Hemoglobin, when needed for the transportation, it's a protein okay, in the tissues and the bloodstream. We have 1 million of chemical reactions occurring in our body and in every second, and by enzymes, okay? And those enzymes are mainly formed by proteins. There are recent studies also, they're talking about much more than that. Studies supporting the fact that the amino acids or the proteins intake can have an influence on the mood and can produce one amino acid, especially the tryptophan, is producing serotonin, which can reduce symptoms like depression, anxiety, and of course improving overall cognitive function. So it's a very huge thing. It's a huge thing that proteins, those proteins that we eat that we don't know that well, are having such wonderful functions in our body. Okay, we might say, okay, proteins are good, proteins are needed for growth. Okay, so when we are a child or we are adolescents, we have to have a good intake of proteins. So later on, when adults or older, no, but no, sorry to say that no, we need proteins and a good intake of proteins and important amounts of proteins to in all stages or in all stages of our life. So yeah, our body as a child, as an adolescent, as an adult, as an older or elder, needs important amounts of proteins to build a health body maintenance, okay? To restore, to renew our cells,
For disease prevention, we need proteins. As we said, to have strong muscles, if we have strong muscles, we can enjoy freedom of movement, to keep our immune system functioning properly, as we said, antibodies production. Another thing, we can speed the recovery after exercise for the athletes, for people practicing sports. It's vital, of course, to the growth and development for children and maintaining their health. For seniors, for adults, many studies are supporting the fact that it helps to reduce risk of diabetes and cardiovascular diseases. Yes, there are many studies supporting that. It can be weird, but no, many studies are improving that, supporting that. They can help you think clearly, have a clear mind. They may improve recall for older people, and of course, improving our mood, boosting our resistance to stress, anxiety, and depression, and so on. Proteins, they can be imperative to feeling healthy, to have energy, as we said, but it's also important to the way we look. So if we eat a right protein, as we said in the beginning, or the quality protein, so it can help us to maintain a healthy skin, nails, and hair. It has an effect, anti-aging effect. We can build muscles, because when I talk about muscles, we have muscles in our all over our body, so we can maintain also a lean body mass. So all benefits. Oh, good. The slide I like, and many people would like this slide. So we were talking about prevention of diseases, building muscle, freedom, enjoying freedom, and so many other benefits and functions. But this one is not least important, because eating the right or the quality proteins and the right proteins, it keep us, or it help us to maintain a healthy weight. How? By curbing appetite. So that way it make us feel full longer. And we said that it speeds up the recovery, so we can fuel with extra energy for exercise and post-exercise. Well, something else, yes. So yes, having more muscle, it revs up our metabolism, okay? Because if we are trying to lose weight, we rather have more muscles, because muscle consumes more energy than fat. So we call it, for the combustion of the digestion of proteins, we call that a negative energy. Okay, we need to burn more calories to get energy from proteins. So having more muscle and less fat means better we are updating, we are making up our metabolism. So if you see from the picture, you can also see that the muscle takes up a lot less space than fat. So even for someone who weighs the same, a person with more muscle as a percentage of their body composition will appear much smaller, much lean. So this is important to keep in mind, okay? If you are losing fat and gaining muscle, you might not see large changes in the scale initially, but you will notice clothes fitting better, your measurement like waist, hips will decrease, you know? So think about that when you are suggestion proteins intake and so on, and if you have someone starting a new program, if they are discouraged but not seeing the scale change, okay? It's always good to keep this in mind. Okay.
what kind of proteins I have to eat or I have to take to get or to have all these benefits. Okay, uh, it's very important to know when we think about protein quality that the quality of a protein, it was decided or it was evaluated by the FAO and the World Health Organization by a score called PDCAAS, which means Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score. It evaluates a food's protein quality, okay? It's a method which evaluates the quality of a protein based on both based on two requirements. Okay, the first one is the amino acid requirements of humans. It means the content, in simple words, the content of essential amino acids. So a protein with more essential amino acids is higher in quality, okay? And the second criteria is the ability to digest it. It makes sense because if I cannot digest a protein, how can I make these benefits? So good. So we have two criteria. The two criteria measured by this scale can give me the score, let's say a high score for a high quality protein. And the highest score, of course, the 100%, it's 1. It means when a protein has a score of 1, it means it's the highest level of quality of protein. Why I am saying that? Because Unicity offers that. Of course, Unicity proteins-based products are so much. We have many products protein-based, but Complete is one of them. And Complete, why he's Complete? Why we call it Complete? First of all, of course, we have a score of 1.0. It means we have a high quality whey protein, okay? And it's complete because we can complete our day with this product because it's source of vitamins and minerals and fibers. So yeah, it's a complete product because we can use it as a meal replacement if we want. We can use it as a snack. We can use it to fix the gap we have on protein intake from our food. And we can take it, of course, as a post-workout for people who is exercising. So yeah, Unicity offers a product with a high quality protein with a score of 1, with vitamins, minerals, fibers, and the second most important thing, that it's safe and secure. It's a safe product. Why? Because it's listed in the PDR. It's subject of prescription of many physicians over the day, and it's listed in the column list, so it's safe for use in the athletes people. So saying that, I guess that we responded to the question of why we need right proteins, those misunderstood proteins. So let's build a strong body with a quality proteins. Okay, let's continue this time with the skeleton, okay? And especially, let's talk about our joints. Let's start by a definition of a joint. What is exactly? It's where the joint is where 2 or more bones are joined together, okay? So keeping those joints healthy will allow us to run, to walk, to jump,
to play sports, to cook, to write, to take a phone, to do many other things on daily basis, whatever you like to do. Okay. The recommendation to keep them healthy, to keep our joint healthy, we need to do a physical activity. Okay. We need to avoid overweight. We need to build muscles around them by a right intake of high quality proteins. We need to get a plenty of sleep, which will help us stay healthy and keep our joints healthy too. And of course, a balanced diet. And of course, if we have a gap in the intake of food, right food supplements to avoid disorders that affect the joint. Okay, we want to avoid the disorders because we want to have a healthy life. We want to enjoy our life. So yeah, the affection of the joints can cause chronic pain, immobility, and it will not allow us to live properly. So taking care of our joint systems will allow us to reach out our metabolic health, to have a healthy life. Okay, why you are talking about that? What are the rules? What are the rules of those joints? First, there are shock absorbers. Yes, and they are important for reducing chance of bone fractures and breaks. So it's a protection rule. And related to the movement rule, they are, of course, giving us the mobility and the movement we need. So joints are actually, can be rigid, like the joints between the bones in your skull, okay? Or movable, like in the knees, okay, in the hips or shoulders. So there are many joints, many kind of joints, okay, joints. Many joints have cartilage on the end of the bones where they come together. So the healthy joints helps us to move by allowing bones to glide over one another, and the protection of the bones by preventing them from rubbing against each other. Okay. We want to avoid the joints condition. What are the joints conditions? Arthritis is the disease of this or disorder which affects the joints. It's the most, let's say, known condition worldwide, okay? And with a high prevalence, okay? But in elder people, but also in young people. You might think, of course, that arthritis affects only older people, but no, it can affect young people too. And there are many different forms of arthritis, okay? We can have osteoarthritis, rheumatoid arthritis, gout, juvenile arthritis, and other form of arthritis. The number of people with arthritic or joint pain conditions is on the rise. Please keep it in mind. Partly because of an aging population, partly, but also because we have an increased prevalence of risk factors like obesity, and of course with the life pace, we have this high speed life pace, so reduced physical activity. So chronic joint pain is one of the severe stiffness and pain caused by the arthritis. And it can affect any number of joints in the body. I mean, any part of the body. We have the ankles, feet, shoulders, hands. And
other thing, apart the chronic joint pain, this pain, the root cause is the inflammation. There is an inflammation which the root cause of the chronic joint pain. So every day you stand, you sit, you walk, you jump, you run, you cook, you do everything in your life. There are hundreds of important joints in your body that let you do these things and need to be well nourished and maintained. Because if we have joint pain, we lose our mobility on a dramatically way, and it affects our quality of life and will make us, or make it hard for us to do simple everyday activities, difficult and painful. As I said before, balanced diet, good and the right food supplement to overcome to this or to prevent from this. So yes, for healthy joints, there is a natural ingredient which was very studied. There is many studies performed over the world and in important universities and centers, medical centers, and the fact is the findings are that the curcumin, it's a bioactive compound concentrated from turmeric, has a powerful antioxidant and anti-inflammatory properties, which is very good, which can help us effectively to maintain healthy joints. So yeah, the curcumin has been studied and has been proved that she has an inhibitory effect on mechanisms which are involved in inflammatory pathways in our body. The most important thing, I think, it's a comparison which was made in one of the studies that showed everyone here, I guess, that know what is the anti-inflammatory. There is a medicine anti-inflammatory which is ibuprofen, and ibuprofen is prescribed for the treatment of sneeze, of arthritis, and so on. So the study showed that curcumin extracts had, we are talking about a natural ingredient, has comparative effects to ibuprofen for the treatment of arthritis, osteoarthritis particularly. So it's wonderful. With the ibuprofen, we can have some negative side effects. With a natural ingredient, we can avoid that. So yes. What else? What the studies are saying, what are the findings of the studies performed for healthy joints. So type 2 collagen, we all know that, I don't know, type 2 collagen, we naturally have this compound in our bodies, okay? It's the type 2 collagen that it's within some of the structure of our joints, some cartilage. We can find it in some joint cartilage, okay? In the cartilage, in the joint, our joint cartilage, there is a constant turnover of creating cartilage and taking it apart and repairing, okay? It's a constant turnover all over the day, okay? A disorder or an imbalance between the synthesis and degradation can lead to cartilage destruction. This cartilage destruction could give us a risk of, this risk is increasing by age, okay, with age and other health issues. So these cartilage destructions can be avoided, okay? All the studies shows that type 2 collagen can reduce the difficulty in physical movement. How? Because apart, they can provide a anti-inflammatory activity, but
there are some results indicate that the type 2 collagen can aid in reducing the destruction of collagen within the body. Okay, so we are talking about an action in the etiology of the symptom, not the symptoms. Not we are fixing the symptoms, but no, we are acting in the origin of the concern. So yeah, let's continue. Why we said all that? We say all that because Unicity offers a product with those natural ingredients, and it provides us benefits like lowering inflammation. It can help us to promote healthy joints, and we can improve the range of motion with this kind of ingredients. But as Unicity, we are used with the products of Unicity, and Unicity always think over the ingredients, let's say, over that. So yes, we have the potential ingredients, which are the curcumin and the type 2 collagen, but we added some extract and some other ingredients to be more in the effectiveness. Okay, so to help promote and maintain our joint health naturally, in a natural way, so we have ingredients like collagen type 2, which helps to keep the cartilage strong, because as we say that it's inhibiting the destruction of the cartilage. And of course, it's a joint supporting compound, effective joint supporting compound. In a way, it's an anti-inflammatory way, let's say. We have a boswellia extract, which has been used traditionally for thousands and thousands of years, and it helps with joint support. So additional ingredients, okay? We have, of course, the curcumin, with the strong antioxidant, anti-inflammatory properties. And for all of that, we added some vitamin D to enhance the calcium and magnesium absorption and to help the ingredients to do their effects. So we have a mix of synergistic ingredients to get an effective result, to keep our joint health, and of course to enjoy our life on a daily basis. Thank you so much for your listening. I hope it was useful and interesting for everybody. Thank you so much. Thank you, Leila. It's always a pleasure to have you. And while you were talking, I was really thinking about what you said and how really I don't think about how, so to say, blessed I am to be able to move, right? All those joints, when you mentioning them, and also on the protein. So thank you so much for making it visual for us to see what it means and why we should take care of them. Thank you, thank you. You're welcome. It was a pleasure for me. Bye. Bye-bye. So, wir werden jetzt hier von meiner Seite fortfahren mit ein paar weitere Informationen zu genau das, was Leila erklärt hat. Wir haben zu diesen Produkten, wie ihr wisst, ich erinnere euch daran, in der Bibliothek einige Informationen dazu. Ihr seht hier unten auch, dass wir neue Sachen reingebracht haben. Wir haben Broschüren, die sind immer auf Deutsch, Französisch und Englisch. Wir haben auch Banner, die ihr benutzen könnt, wenn ihr das machen möchtet, die Produktdatenblätter, die hier sind, oder sonst die Karten, mit denen ihr anderen Menschen darüber informieren könnt, einfach einladen könnt, diese Produkte auch auszuprobieren. Was wir auch haben, ist es hier dieses Produkt des Monats. Wie heißt es? Wie funktioniert es diesen Monat? Dieser Monat ist ziemlich einfach. Ihr kauft 3 Complete Vanilla und 3 Joint Mobility und dafür kriegt ihr 1 kostenlos. Das gilt aber auch für 3 Complete Vanilla Vegan, für die das gerne haben möchten. Wir haben jetzt ein kurzes Video vorbereitet, wo Complete erklärt,
Wir haben das aus der Datenblätter rausgenommen. Ich möchte das kurz laufen lassen. Das hat der Adam für uns vorbereitet. So hier kurz ein Video von ein paar Sekunden, was wir auch auf unsere Webseite hochladen werden, damit ihr diese auch benutzen könnt. So, jetzt werde ich kurz noch in den Informationen, die wir letzten paar Wochen rausgeschickt haben. Das eine, was wichtig ist, wir haben inaktiven Konten gelöscht. Ich möchte kurz erklären, wie das in der Vergangenheit oder was im Hintergrund passiert ist. Wir haben uns die Datenbank angeschaut und alle, die mehr als 24 Monaten oder sogar 12 Monate nicht mehr bestellt haben, haben wir informiert. Die haben alle von uns eine E-Mail bekommen, sie darauf verwiesen, dass, falls sie jetzt keine Bestellung platzieren, dass ihr Konto gelöscht wird. Wir verfolgen somit auch das EU-Datenschutzgesetz, was wir da haben. Und diese Konten wurden letzte Woche gelöscht vor dem Monatsabschluss. Wir werden versuchen, das proaktiv zu behalten, weil es ist wichtig, dass ihr den Fokus habt und wisst, mit wem ihr arbeiten möchtet, wer proaktiv ist. Was auch wichtig war für dieses Mal, ist es, dass wir auch viele andere Konten gelöscht haben, die länger als 24 Monate inaktiv waren. Das ist wichtig, weil ja diese Personen, die sozusagen in einer bestimmten Zeit nichts mehr bestellt haben, die haben ein Anrecht darauf, nicht mehr in unserer Datenbank zu sein. Das Zweite, ich möchte euch nochmal darauf den Hinweis geben, wir haben diese Unicity Science Webseite, wir haben das vor etwa einem Monat jetzt auch auf Französisch übersetzt. Somit, wenn ihr darauf gebt, unicityscience.org, könnt ihr die Informationen und alle Informationen, die ihr heute gehört habt von Laila, kommen auch aus dieser Webseite. Das ist immer auf Deutsch, Französisch und Englisch. Wir möchten euch auch einladen, auf unseren Blog zu gehen. Da macht Julia eine riesige Aufgabe damit oder einen riesigen Erfolg dadurch, dass ihr viele Informationen bekommt zu unserem Produkt. Ihr werdet sehen, viele Informationen basieren danach auch auf dem Produkt des Monats und es ist einen einfachen Weg für euch, neue Informationen, neues Wissen zu bekommen durch diesen Blog. Es gibt, glaube ich, jede Woche einen Artikel, der rauskommt, mindestens. Geht einfach drauf und schaut euch das mal an. Wichtig ist auch nochmal, ihr möchtet Informationen haben, wann finden bestimmte Events statt, auch was ist das Produkt des Monats. Newsletter ist in dem Sinne ein bisschen altmodisch, wenn ich das so sagen darf. Alle Informationen sind online, entweder auf unserer Facebook-Seite oder auf unserer Instagram-Seite. Da gibt es die Bilder, die darauf verlinken, auf den Content, das wir jetzt haben. Auch unsere YouTube-Seite, wo dieses Event jetzt auch live gestreamt wird, ist für euch eine gute Quelle der Information. Und das alles, was wir tun, ich glaube, das ist wichtig, dass wir das nicht vergessen, oder dass ich das nicht vergesse. Unser Ziel ist es, anderen dabei zu verhelfen, dass sie ein besseres Leben haben. Und besseres Leben zu haben, ist in dem Sinn bei jeder anders, oder? Ist egal, wie es bei mir aussieht, wichtig ist, dass ich weiß und dass ich mit dir rede und verstehe, was es für dich heißt. Wir haben das gut gehört oder
ja mitbekommen in dem Beitrag von Laila, wie sie das erklärt hat, was vielleicht für uns anders sein kann oder wo es bei uns vielleicht Schwierigkeiten gibt, dass wir vielleicht gar nicht wissen oder es bei anderen genau der Fall ist. Somit möchte ich jetzt auch zu unserem nächsten und letzten Thema hinkommen, diesen Shiny Object Syndrom. Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört, vielleicht auch nicht. Aber ich glaube, es passt für unsere Zeit sehr gut und vielleicht für meine Generation noch mehr, weil wir werden immer abgelenkt und es gibt immer was Neues. Es gibt immer, jedes Jahr gibt es ein neues, wo habe ich den? Neues Telefon, oder? Ob ich das will oder nicht, es gibt immer ein neues Telefon, es gibt ein neues Laptop und die Firmen basieren darauf, immer was Neues rauszubringen, in dem Sinn, was besser sein kann oder das mehr scheint als das andere. Und das ist irgendwie schwierig oder wir müssen was tun oder uns vornehmen, dagegen zu agieren, damit wir den Fokus behalten. Ihr könnt euch vermutlich daran erinnern, ich hatte am Schluss immer eine Folie mit diesem Fokus. Wir haben das Landschaft und in der Mitte den See mit dem Berg drauf. Und das ist so wichtig, damit ihr Erfolg haben könnt in euren Unternehmen. Egal, sei es Familie, sei es Persönlichkeitsentwicklung, sei es mit eurem Unicity-Geschäft. Und um mehr darüber zu erfahren, freue ich mich jetzt sehr, von Bettina Pape zu hören. Bettina Pape ist unsere einzige Diamond Lady hier in Europa. Danke, Bettina, dass du bereit bist. Bevor du was sagst, ich habe wie bei jeder anderen Person kurz das Video oder kurz den Ton mit einem Bild darauf und ich lade euch alle, Bettina, jetzt herzlich willkommen zu heißen. Danke, Bettina, für deine Vorbereitung darauf. So, willkommen, Bettina. Oh, einen Moment, ich muss umstellen. Okay. So. Hören Sie mich? Alles gut? Ja, sehr gut, du bist dabei. Ja, mir hören dir gut. Danke für die Vorbereitung. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich heute bei euch sein kann und ich möchte mich in erster Linie sehr, sehr herzlich bedanken bei Leila. Merci beaucoup, Leila, pour cette présentation. C'était vraiment, vraiment très, très, très intéressant aussi pour moi, que je suis une experte des produits. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Ich habe viele Sachen nicht gewusst, vor allem das mit dem Ibuprofen ist sehr, sehr spannend. Ja, mein Name ist Bettina Pape, ich bin seit 2016 Diamond hier in der Schweiz und ich liebe, was ich tue. Es ist nicht nur ein Beruf, es ist meine Herzensangelegenheit und meine Berufung. Habe ich das am Anfang gewusst, als ich gestartet bin? Nein. Ich möchte mit euch eine kleine Reise machen. Ich bin nicht nur glückliche Diamond hier in der Schweiz, sondern ich bin auch Mama von 2 erwachsenen Kindern. Und ich habe mich zurückerinnert, als die mir das Thema gegeben hat, an die Zeit, als meine Kinder klein waren. Und es gibt auch so eine Zeit, wo Kinder alles möchten. Und zwar immer alles, was das Nachbarskind hat. Ist es im Sandkasten? Ist es irgendwo, wo man auf dem Spielplatz ist oder zu Hause? Immer was andere hat, vor allem auch bei Geschwistern. Meine Kinder waren noch 17 Monate auseinander. Da war schon eine gewisse Zeit so ein auf Schweizerdeutsch Hickhack. Später ist es dann, ich will vielleicht in die Blockflötenstunde oder ich möchte Gitarre spielen. Vielleicht Keyboard wäre auch noch schön, weil die Kollegin jetzt das spielt oder ich möchte vielleicht gerne Ziehharmonika spielen. Das geht dann weiter mit den Musikinstrumenten. Fokus kann man gar nicht haben. Das ist auch eine wichtige Zeit für ein Kind, um vieles auszuprobieren. Auch beim Sport.
Angefangen haben sie mit Mädchenriege, sagen wir bei uns, Jungenriege, Meitlerriege, Burberriege. Da sind sie so in den Schulsport gegangen. Dann war das Thema Tennis, dann Ballett, dann Schwimmen, dann Boxen. Es sind so viele Geschichten dazugekommen und das ist wichtig und richtig. Es gibt eine Zeit in unserem Leben, da dürfen wir so viel wie möglich ausprobieren, denn wir wissen ja gar nicht, was auf uns zukommt. Und dann kommt die nächste Zeit der Pubertät oder des kleinen Erwachsenen. Da wissen wir schon ganz oft, was wir nicht mehr möchten und probieren noch ein paar Sachen aus, die uns vielleicht gefallen können. Es fängt da schon an mit der Selektion, mit Fokus von kleineren Dingen, von größeren Dingen und Ablenkungen, selbstverständlich, die findet auf ganz vielen Orten statt. Nur in dieser Zeit geht man ins Berufsleben schon langsam rein, man macht eine Lehre oder man studiert und da hat man schon die ersten Verpflichtungen und auch gewisse Lebenserfahrung, die jungen Menschen schon auf die richtige Straße bringt, in dem Sinn, dass sie sich für was Spezielles interessieren und das dann tiefer verfolgen, tiefer lernen, tiefere Aufmerksamkeit geben und eine größere Zeitspanne einräumen für diese Interessen. Das findet da langsam statt. Warum erzähle ich euch diesen Weg? Wir waren alle mal Kinder, wir hatten Kinder, wir haben Kinder und wir sehen Kinder. Vielleicht sind wir schon Großeltern und dieses Spiel wiederholt sich immer wieder. Jetzt gibt es aber erwachsene Menschen, die haben den Prozess der Kindheit mit, ich mache noch das und das und das und das und das, vielleicht mal übersprungen. Oder sie haben den Weg für sich noch nicht gefunden, wie man die Selektionierung trifft, dass man auf eine Geschichte sich fokussiert. Oder auf eine Geschichte im privaten Bereich, im Businessbereich, im Sportbereich, dass man immer noch alles will und für alles Zeit hat. Ich sage dann immer, dann bist du wie so eine Puppet on a String, Augsburger Puppenkiste, einer zieht mal da, einer zieht mal da, der nächste zieht da und der andere zieht von hinten. Und wo bist du? Ja, Shiny Object. Ich sehe für mich in unserem Geschäft, ich möchte jetzt eine Brücke bauen, in unserem Geschäft, das für mich das größte und das leuchtendste Objekt in unserem Geschäft, vice versa, ist der Diamant. Der Diamant, jeder oder viele möchten gerne Diamond sein. An der Global Convention rufen Tausende von Menschen, I want to be a diamond. I am a diamond. Und wie stark wollen die Menschen wirklich ein Diamond sein? Schreib mal in den Chat, hast du vor, Diamond zu werden? Auch wenn du heute ein Direktor oder Manager bist, möchtest du irgendwann in diesem Geschäft eine Karriere machen? Ist das ein Wunsch von dir? Möchtest du das wirklich mal machen? Schreib mir doch bitte mal hier in den Chat. Ich mache mir meinen Chat auf. Conny, ja. Mal schauen, da wer noch will. Ja, die Conny ist die Einzige. Und ich freue mich für die Conny. Ob sonst noch jemand Lust hat. Der Gunder möchte auch. Jetzt vielleicht kommen noch mehr in der Zeit rein. Ich frage dich jetzt, willst du das wirklich? Dann heißt es für dich, die Selektion zu treffen. Dann heißt es für dich, den Fokus zu fassen. Die letzten 3 Jahre, die waren 2,5 Jahre, die waren nicht easy. Die waren turbulent
und nicht nur für mich, für die ganze Welt, für uns auch. Wir sind in der Schweiz extrem offline orientiert und wir haben einen riesen Aufwand betrieben, um unser Team zusammenzuhalten und den Fokus zu halten und den Weg zu gehen. Und der eine oder andere hatte auch eine Verführung erlebt. Auch das ist eine Ablenkung. Wenn jemand kommt und dir was anbietet, vielleicht von einem anderen Network, ja, könnte ja sein, dass da das Gras grüner ist. Haben wir schon oft erlebt und ich glaube, da darfst du dich noch mal reinfühlen und noch mal überlegen, was will ich denn wirklich? Weil bei der Selektion, die wir als Teenager lernen, geht es ganz, ganz viel auch darum, dass wir uns in dieser Entscheidung wohlfühlen. Wenn du Ratio beiseite stellst, dann mit Emotio kommst du immer an dein persönliches Ziel. Und das hängt ganz, ganz stark von verschiedenen Parametern ab. Wie innen, so außen. Wenn du in dir drin nicht spüren kannst, dass du ein Teil von diesem Unicity Family Gedanke bist, dass du ein Teil von diesem Spiel bist, dass du ein wichtiger Mosaikstein bist in dieser Unicity Gemeinschaft. Denn jedes einzelne Produkt, das du unter die Leute bringst, jeder einzelne Partner, den du begeistern kannst, sein Leben zu verbessern, auch finanziell, hilft dazu, die Welt einen Schritt besser zu machen. Und das darfst du dir ganz, ganz fest bewusst sein. Und das geht nicht um Dollarzeichen, sondern es geht um Fokus, dass du deine innere Energie so setzt, emotional so fokussierst, dass du dieses Ziel von Tausenden und Tausenden von gesunden Menschen vor dir siehst. Das ist der erste Schritt zu deinem Diamond. Entscheide dich in dieser Energie. Und wenn ich das sage, ich weiß nicht, Menschen, die mich kennen, die spüren mich jetzt. Ich bin dann so, ich spüre das in jeder Faser meiner Körper, in jeder Zelle spüre ich das, dass ich gar nicht anders kann. Und da können Angebote kommen von Networks, die können mir, keine Ahnung, Millionen geben. Es ist nicht mein Weg. Unicity ist mein Weg. Ich habe mich entschieden 2007 und egal wie es ist, immer irgendwo, auch wenn es turbulent ist, halte ich meinen Fokus. Meine Geschichte ist mir wichtig. Ich habe mich dazu entschieden, dieser Welt mit meinen Fußabdrücken eine bessere Welt zu schenken. Und ich bin mir sicher, und das ist auch ein Punkt, wenn du dir nicht sicher bist, dann bist du wie ein Fähnchen im Wind und ein anderes Licht, wie das Shiny Object, könnte dich anziehen. Wenn du dir sicher bist, dann passiert nichts. Dann bist du auf deinem Weg. Ihr wisst, ich liebe Bücher. Viele von euch wissen, ich liebe Bücher. Ich weiß nicht, 30 Bücher, 40 Bücher. Ich lese so viele Bücher. Meistens habe ich 2, 3 gleichzeitig, die ich am Lesen bin. Und eins der wichtigsten Bücher, neben Denke nach und werde reich, ist dieses Buch. Es ist schon ganz zerlesen und ich nehme es immer wieder hervor. Es ist Big Five for Life. Das Wichtigste für jeden Menschen ist zu wissen, was der Zweck deiner Existenz ist. Wie sollen dir Menschen, Kunden, Partner folgen, wenn du dich selbst nicht kennst? Und mit diesem Buch, das ist sehr schnell gelesen, also außer du liest es wie ich lese es immer wieder und sehe immer wieder was Neues. Lies dir diese Geschichte, geh rein, fühl dich rein und es gibt Punkte in diesem Buch, wenn du das richtig für dich aufnehmen kannst, da denkst du, Mensch, was mache ich hier überhaupt? Was mache ich hier überhaupt? Denn du bist einzigartig. Du bist nicht deine Krankheit. Du bist nicht deine Arbeit. Du bist nicht die Idee deines Mannes. Du bist
auch nicht die wie soll ich sagen, die Struktur deiner Kinder. Du bist du. Zeige dich in deiner Kraft und fühle dich. Dieses Buch ist magisch. Also von mir bekommen neue Teampartner dieses Buch geschenkt, weil das ist die Basic von allem. Und lass doch dich das Shiny Object sein. Wenn du dir in dir sicher bist, wenn du Nein sagen kannst zu Ablenkungen, die deinen Fokus stören. Das ist wie, wenn du in einen Tunnel fährst und der Radio geht nicht mehr, weil die Frequenz unterbrochen ist. Beim richtigen Fokus hält die Frequenz an. Sie kann mal ein bisschen rauf und ein bisschen runter, das macht gar nichts. Ein Schiff im Sturm muss manchmal auch wieder den Kurs navigieren, damit man den Zielhafen erreichen kann. Wenn du diese Frequenz erreichst, Fokus, die Liebe zu dem, was du sein möchtest oder was du bist, der Zweck deiner Existenz und die Vision, zusammen mit der Emotion gibt ein Speed und du bist unstoppable. Ich habe das mehrfach geprüft und wenn der Knoten platzt und du in dieser Emotion bist, dann weißt du, was du willst und du gehst hindurch wie ein Zug durch einen großen Tunnel und du bist nicht mehr zu stoppen. TGV von hier nach Paris. Ja, das Einzige, was dich wirklich auf Kurs hält und was dich leuchten lässt, dass du ein Magnet bist für andere Menschen, ist deine eigene Begeisterung. Lass sie leuchten, lass dich leuchten, lass die Energie rausbringen und du wirst die Welt verändern. Wenn du morgen ein Diamond sein möchtest, musst du heute, und du musst, nicht du darfst, du musst als Diamond ins Bett, du bedankst dich als Diamond, du stehst auf als Diamond, du lebst als Diamond, du ziehst dich an wie ein Diamond und du bist in deiner Energie schon ein Diamond. Dann steht deinem Glück nichts im Weg und dann bist du das Shiny Object, mit dem alle Menschen, viele Menschen, die Zeit verbringen möchten. Ich bedanke mich, dass du heute Abend hier warst und ich freue mich auf die Zukunft. Ich freue mich sehr auf die Zukunft. Sie wird großartig werden. Vielen herzlichen Dank, Didier. Ich gebe zurück in die Innerschweiz. Vielen Dank. Danke, Bettina, auch für deinen Beitrag. Sehr schön auch, wie du das erklärt hast, dass man selbst auch ein Shiny-Objekt sein kann, oder? Um die Anziehungskraft da zu haben und da auch ein Beispiel zu sein. Vielen, vielen Dank. Ich werde jetzt kurz den Abend abschließen und es gibt nur eine Folie und diese Folie ist in der Richtung, dass ich euch gerne einladen möchte, am nächsten Event daran teilzunehmen. Dieser findet am 2. Dienstag des Monats und das wäre der 14. Juni oder Juno. Und da werden wir auch wieder über das Produkt des Monats sprechen, sowie über ein Thema haben, der dir dabei helfen soll in deine persönliche Entwicklung. Ich freue mich sehr darauf und lade dich ein, da reinzukommen. An diesem Event wird wie heute entweder auf YouTube stattfinden oder hier auf Zoom. Das nächste, was wirklich ganz nah ist, wir haben das gleiche Event auf Französisch, der findet in etwa 50 Minuten statt. Den Link findest du auf unserem Newsletter. Somit vielen Dank an Lena für deine Vorbereitung, dass du geguckt hast, dass es gut funktioniert. Danke an die Übersetzerinnen, die da sind, Übersetzer, die uns dabei unterstützt haben, dass jeder das verstehen kann. Danke, Leila, für deinen Beitrag über das Produkt des Monats und auch einen großen Dank an dir, Bettina, zum Thema der Persönlichkeitsentwicklung und eine Empfehlung zu diesem Buch. Somit wünsche ich euch einen wunderschönen Abend und bis in einem Monat. Dankeschön, bis bald. Tschüss. Do you wanna fly
try, I'll tell you just the reason why. Keep your head up high, we'll get you going. Stop your rainy day, we'll push all of your clouds away. Keep you strong and healthy, you can do it.